ఇప్పటి వరకు మనము లాస్ట్ ఏవైతే సెషన్స్ తీసుకున్నామో రైట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ డెమో సెషన్స్ రైట్ ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ స్టార్టింగ్ ది syllabus, right? So hope you guys have the syllabus copy with you, right? I'll uh, wait. I'll share this. I'll share my screen. Okay, if someone is not having the syllabus copy, let me know. Okay. I think by today end of the day, there will be WhatsApp group also which is created. I'll share there the syllabus copy. So um, I'll share my screen. Hope you guys can able to see my screen, right? The screen కనిపిస్తుందా? You guys more be more interactive. Yes, sir. Convert. So our intention is to become a VAPT profession, right? So we are basically learning all of this course to settle as a vulnerability assessor or a penetration tester in some organization. That is what we are aiming for. So first, let's start with it. Okay, let's understand what is VA, what is PT, because in the previous demo sessions we have learned what is ethical hacking, who is hacker, different types of hackers and all, right? Of course, we are going to even cover those things also. But let's first understand, you know, as a vulnerability assessor and penetration tester, what is our roles and responsibilities in the organizations, what we do, right? And then, as I said, okay, what uh, some of the prerequisites, right? We need to start career into information security or this ethical hacking and all. We need basics of the networking skills. Okay. So we'll start with the okay, understanding some of the basic concepts like OSI model, TCP/IP model, IP addressing, and some of the commonly used protocols. Then after that, some of the fundamentals of the cybersecurity, like terminologies. Okay, what is a CVE? What is CVSS? What is a CIA triad? What is threat, vulnerability, risk, exploits, payloads? Then, of course, we'll also learn about the operating systems. As we are moving the Linux operating system, some of you, uh, you know, maybe new to it. So I'll give you the basics of the Linux operating system also, because throughout the course, we are going to use this operating system itself. Because all the tools are pre-installed here, and this is something which is meant for security people. Then I'll set up the lab. Okay, I'll help you to set up the lab if you guys are not having it in your system. Okay, then from there we'll start the ethical hacking and penetration testing course. Okay, we are going to basically follow this particular path. We are going to basically follow this particular. See, when I'm talking about ethical hacking, right? So are we going to, I mean, till where we are going to cover in the ethical hacking, right? See, we are going to complete this first, 5 phases of hacking. I have explained this in yesterday's session. We'll start with information gathering, scanning, uh, gaining the access, maintaining the access, and exploiting it. Along with this, we are also going to learn about the networking related attacks.
what are the networking related attacks that we are going to cover here? So we'll start with some of the attacks like password cracking, sniffing, man in the middle attack, right? ARP spoofing. So all those things comes here. Okay. Okay. ARP spoofing. I mean, this is one of the technique to perform the man in the middle attack. ARP spoofing is one of the technique. Of course, there are other Wi-Fi techniques also. handshakes. Sorry, Wi-Fi handshakes. Wi-Fi hacking. Yes. Okay. See, uh, of course, Wi-Fi hacking can also be covered, but it's not that is not something which you are going to use it in the real time. You got my point. So, like here we have Mac spoofing, right? Mac spoofing, ARP spoofing, DHCP starvation attack, like playing with the DHCP protocol. So all of these things, will be covered over here in this thinking part. Then we can also discuss about the DOS attack and DDoS attack. And we'll spend some time here, to understand what is the firewall, different types of firewall, what is IDS and IPS, right? How they work, where do we place them, like in a high level, right? So these are all some of the networking related topics also we are going to cover. Once we are done with it, we'll start with the PD, right? So, uh, you know, we'll start with the network PT and web application. This is how uh, the course is also basically structured, right? So these all help you to understand the basics of the ethical hacking. I mean, here you're going to build a strong mindset of an hacker. Okay, in offensive way, you are going to find the vulnerabilities and you're going to exploit them, right? And here you're going to use all the techniques and tools what you have learned here in a systematic way by following some kind of a penetration testing methodology, identify the loopholes and help the organization to fix it before someone exploits it. Right? So, I mean, even if you guys need this structure, also give it to you. You can add this in your running notes. So you can just copy from the chat box and add it in your running notes. Fine. So, okay. So first, let's understand, what is vulnerability assessment and pen testing. So before that, uh, yeah, let's also understand. Of course, this vulnerability assessment, pen testing, ethical hacking, all of these things comes under the cybersecurity only, right? What is cybersecurity? Cybersecurity is a practice of protecting all the assets that belongs to an organization, okay, which has some kind of a worth in it from the malicious attacks or from the unauthorized access. Right, basically protecting all of the valuable assets. Okay, it could be computers, servers, mobile devices, networks, data from the malicious actors. Okay, like the hackers who are trying to basically gain the unauthorized access on these devices to do some kind of a damage in a offensive way, right?
So what we do as a of course, it encompasses a wide range of strategies, tools, and practices designed to safeguard digital systems and information from the threats such as hacking and malware and data breaches. So when you're working in the cybersecurity, we use security best practices. We use tools. Okay, we follow the various types of methodologies. Okay, to safeguard all of these digital systems from the threats such as hacking, malware, and data breaches. So one of the area, okay, in the cybersecurity is VAPT, vulnerability assessment and the penetration testing, right? So these are the two important process in cybersecurity which are aimed to identify and addressing the security weaknesses in the system. We are also like a hackers only, guys. Okay, what we do, we also like a hackers only, but we have the defensive mindset. Right? We have the defensive mindset. Right? What we do, we help the organizations to identify and address the security weaknesses before someone actually exploits it, right? So, you know, if you learn this in a more, uh, detailed way, what we do here in the vulnerability assessment, what we do in the pen testing, see, vulnerability assessment is a process of scanning and identifying the potential security weaknesses or a flaws in a system, network, or an application. It helps the organization to find vulnerabilities that could be exploited by the hackers, okay? Where we don't really actively exploit them. ఓకే, మనం ఒక వలనరబిలిటీ అసెసర్ లాగా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే ఏవైతే సిస్టమ్స్ మన స్కోప్లో ఉంటాయో, ఓకే, అంటే మనం ఆ, ఏదైతే సిస్టమ్స్కి రెస్పాన్సిబుల్ ఆ సిస్టమ్స్ని మనము పీరియాడికల్గా స్కాన్స్ చేస్తాం వలనరబిలిటీ అసెస్మెంట్ టూల్స్ యూజ్ చేసుకొని. ఎందుకు? టు ఐడెంటిఫై ది నౌన్ వలనరబిలిటీస్, టు ఐడెంటిఫై ది నౌన్ వలనరబిలిటీస్. ఎందుకంటే ఈ టూల్స్లో మనకి డిటెక్షన్ లాజిక్స్, సిగ్నేచర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? అంటే స్పెసిఫిక్ స్కాన్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే, సపోజ్ ఏదైనా పోర్ట్ ఓపెన్ ఉంది, ఏదైనా సర్వీస్ రన్ అవుతుంది, ఆ సర్వీస్ యొక్క వర్షన్ని ఈ టూల్ క్యాప్చర్ చేసుకొని ఈ వర్షన్ లేటెస్ట్ వర్షన్, ఈ వర్షన్లో ఏమైనా వలనరబిలిటీస్ ఉన్నాయా, ఆ వలనరబిలిటీ డేటాబేస్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని మనకు నాన్ వలనరబిలిటీస్ అన్ని ఇస్తుంది. ఈ సింపుల్ గా నేను ఒక రిపోర్ట్ చూపిస్తాను మీకు. వలనరబిలిటీ అసెస్మెంట్ స్కాన్స్ జరిగిన తర్వాత మనకు నౌన్ వలనరబిలిటీస్ అది ఎట్లా ఇస్తుందో ఒక చిన్న రిపోర్ట్ చూపిస్తాను. ప్రీవియస్ సెషన్స్ టాపిక్స్ మాన్యువల్. Okay, even I have some reports also. No worries. I can even show you those reports as these reports. Okay. Let's look into this old reports. So this is the one of the old report, so where I have performed the scans on two assets only.
but in the organization level, you might have hundreds of thousands of assets, okay, that you need to perform the scans periodically, right? So, sorry, is my screen share is gone? You guys can able to see my screen? Yes, sir. We are able to see the screen, sir. Okay. See, ఇక్కడ నేను ఓన్లీ 2 అసెట్స్ కి మాత్రమే పర్ఫామ్ చేసిన స్కాన్, బట్ ఇన్ ద రియల్ టైం మీకు ఒక లార్జ్ స్కోప్ ఇవ్వచ్చు, అంటే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ కానీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ కానీ ఇవ్వచ్చు. సో అప్పుడు మీరు పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఈ టూల్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఆ టూల్స్ అనేటివి ఇట్లా అన్ని వల్నరబిలిటీ డీటెయిల్స్ అనేటివి ఇస్తాయి. అంటే ఏ సిస్టంలో, అంటే ఏ ఐపీ అడ్రస్లో ఎన్ని వల్నరబిలిటీస్ ఉన్నాయి టోటల్గా, ఓకేనా, టోటల్గా 116 ఉన్నాయి. వాటి యొక్క సివియారిటీ, క్రిటికల్ ఎన్ని, హై ఎన్ని, మీడియం ఎన్ని, లో ఎన్ని, ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్ని, రైట్? సో మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క సిస్టమ్ని మనము యాజ్ పర్ డిఫైన్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్కాన్ చేస్తున్నామా, అందులో ఐడెంటిఫై అయిన వలనరబిలిటీస్ని ప్రియారిటైజ్ చేసి, ఆ, దేనికైతే ఎక్కువ రిస్క్ ఉందో, రిస్క్ దేనికి ఉంటుంది ఇందులో, ఈ ఈ ప్రతి ఒక్క కేటగిరీలో ఫస్ట్ మనం ఒక వలనరబిలిటీ పైన వర్క్ చేయాలి. వలనరబిలిటీ అసెస్మెంట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు కంపెనీస్ అంటే, టు రిడ్యూస్ ది రిస్క్ కదా. ఎందుకు రిడ్యూస్ ది రిస్క్? ఇప్పుడు ఒక వలనరబిలిటీ ఉందంటే దాన్ని ఎవరైనా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయగలుగుతారు. కాబట్టి రిస్క్ అనేది, దర్ ఇస్ రిస్క్, రైట్? అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ టు రిడ్యూస్ దట్ రిస్క్, రైట్? అది ఎట్లా రిడ్యూస్ చేస్తాం రిస్క్ని? ఏవైతే వలనరబిలిటీస్ ఉన్నాయో, ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఫిక్స్ చేయాలనుకుంటే ఈ క్రిటికల్ 8 వలనరబిలిటీస్ ఫిక్స్ చేస్తే, ఓకేనా, రిస్క్ అనేది డ్రాస్టికలీ డౌన్ వస్తుంది. అదే మీరు ఈ 75 నెంబర్ ఎక్కువ ఉంది కదా, ఈ 75ని ఫిక్స్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, రిస్క్ అంతే ఉంటుంది. రిస్క్ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్యాల్కులేటెడ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది వలనరబిలిటీ క్రిటికాలిటీ, ఓకేనా. ఈ వలనరబిలిటీ అసెస్మెంట్ అనేది ఒక ప్రొయాక్టివ్ అప్రోచ్ అన్నట్టు. వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై ప్రొయాక్టివ్ అప్రోచ్? అంటే ఈ వలనరబిలిటీ అసెస్మెంట్ అనేది ఒక ప్రొయాక్టివ్ అప్రోచ్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ప్రొయాక్టివ్ అప్రోచ్ అంటే, బిఫోర్ సమ్వన్ ఐడెంటిఫైస్ దిస్ వలనరబిలిటీస్ అండ్ ఎక్స్ప్లాయిట్స్ ఇట్, యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ person who is working in the vulnerability management or vulnerability assessment, we identify them and we tell them to fix it. అంటే ఇది ఒక ప్రొయాక్టివ్ అప్రోచ్ కదా, అక్కడ ఏం యాక్షన్ జరగట్లేదు. మనమే అందరికన్నా ముందు వలనరబిలిటీస్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని ఫిక్స్ చేపిస్తున్నాం. ఓకే, వీఆర్ హెల్పింగ్ ది ఆర్గనైజేషన్ టు రిడ్యూస్ దర్ రిస్క్, రైట్? దిస్ ఈస్ వలనరబిలిటీ అసెస్మెంట్. అండ్ వాట్ ఈస్ పెన్ టెస్టింగ్? So pen testing is going one step ahead comparing with the vulnerability assessment in terms of verifying, uh, okay, verifying the whether this actual vulnerability can be exploited or not. Okay, if it is exploited, till what level we can able to get into the system. Okay, assessing the risk of the vulnerabilities, okay, practically, I mean, in the real time, exploiting them, right? And telling them, see, if you're not fixing this vulnerability, this is how the hackers can able to break in, okay, and they can able to compromise, uh, okay, all the system, right? So it goes one step further by simulating the real world attack on the system to see if the identified vulnerabilities can actually be exploited. In a pen test, the tester acts like a hacker, trying to break into the systems to find and fix the weaknesses before a real attacker does. Okay. So, so vulnerability assessment is also part of the pen testing only. Okay, ఎందుకంటే
నువ్వు ఒక వలనరబిలిటీస్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాని తర్వాత ఎక్స్‌ప్లాయిట్ చేయాల్సి ఉంటది కదా! సో, దేర్ ఆర్ 2 వేస్, రైట్? Either you identify the vulnerability and tell them to fix it, that is vulnerability assessment. Okay, you identify the vulnerability and exploit them in a safe way, okay, without creating any kind of impact, and tell them to fix it by showing the real impact of the issue. That is a pen testing, right? Understand, guys, what is the difference between the vulnerability assessment and pen testing? అర్థమైందా? Yeah, guys. Shiva, Mahesh, clear? Sir. And okay, what we do in the vulnerability assessment? Okay, mostly it's all like performing the scans. Okay, you will be given a target network, uh, or the target application, or a single IP or multiple IP or a subnet. So you need to go and launch the scans by using this vulnerability assessment tools and identify all the known vulnerabilities and classify them. Like there are certain categories uh, that we classify them using the severity or using the most exploitable one or 0 day vulnerabilities. Okay, denial of a service vulnerabilities, which has more impact. Okay, likewise, we classify them and then we share these vulnerability details to the patch management team, who is responsible for fixing this all the identified issues. We don't fix it as a vulnerability assessor. We identify the issues and we prioritize them. We showcase the impact to them and we give the solution to them. Okay, how they need to fix it. Okay, they have their own process of patch management. They have their own tools, okay, which can help them to fix the identified issues. They do it. But for us, we use these tools like Nessus, Qualys. These are all the commercial tools, guys. Most widely used in the every organization. So I'll explain this tool in and out. Uh, so if you guys even have this knowledge of complete vulnerability management, you can uh, start initially your career as a vulnerability assessor also. But only having this vulnerability assessment skills may not help you to get into the IT, because see, with only one skill, nobody will prefer to hire you. Even though the requirement is for the vulnerability assessment, they evaluate you whether you have the pen testing knowledge or not. Not 100%. Okay, definitely. Nobody will expect, when you're joining as a fresher, that you should have the 100% knowledge. At least, 60 or 65% or 70% of the knowledge, and how you are answering the question, how confident you are, whether you have the um, knowledge, okay, to deal with the confidence. They will only check this kind of a thing. And when it comes to doing the pen testing, as I said, pen testing happens, in a controlled manner without uh, damaging anything, but it's like a real attack on the system to check the security, controls effectiveness. So we have, we'll be following this process. Like we'll be first planning the pen test. Okay, what is the objective of the pen test? Why we are doing it? Okay, what is the scope? Okay, like on which IPs we are doing the pen testing. Right? And then according to that, we gather the information, we identify the vulnerabilities, we exploit them. Okay, we'll see till what level we can able to break into it. So every step that we are following in terms of identifying the exploiting the vulnerabilities, we take the screenshot of it. Okay? We take the screenshot of it and we'll put it into the report with the remediation status.
remediation, guys. Like because when some non-technical person is also uh, referring the report, when they wanted to even simulate this attack, so they will have the step-by-step process that we have used to identify and exploit the issue, and they will also have the remediation, right? So that they follow that remediation and they fix it, right? We are security people, we might understand the things, security related stuff in and out, but the other person who is working in the other domain, let's say the server ops team or the IT support team or patch management team or developers, they might not having the similar kind of knowledge what we have in the security part. So always we need to write the report in a very easier way so that even normal persons, non-technical people will also able to understand it. And we need to write the specific recommendations according to the vulnerability that we identified. Okay. So suppose if you'd like to see some reports also, I think I have it. I'll show you that. So for this, right, we use various tools, guys. Okay, some of the important tools I have written over here, which is Metasploit, Mob Suite, and Nmap, and there are a lot of other tools also we have. Right? We use these tools. Okay? So pen testing report can be created manually, okay? Or you can create a pen testing report using the tools also. Like the Burp should also have, and that is of course a scanning report I can say. Let me see. So so I cannot show you the actual reports, but there are some sample reports. No, we can take it as a reference to see how the pen testing report will look. Somewhere I have added them. This is a tool-based report. Okay. So like how many are high, how many are low, how many are medium. Okay. What is the ratio? So likewise, it gives such type of a report. Manually, we can also create the similar kind of a report uh, okay, using the Word document. Okay. Suppose if you go and search, right, the sample pen testing reports, you will get so many reports. I had few. I'll just check. Okay, I think I'm not remembering where exactly I have saved it, but I'll see. If I find it, I'll share these reports in the chat. I have one. Maybe we'll look into it. This is how the report will look like after completing all the testing. Suppose they have given a 5 or 10 machines for us to test it. So we usually take some time, a week or 2 weeks of time, depending on the attack scope. And once we are done with the testing, we write all the reports like this. Okay, what is the vulnerability, severity, CVS score, status, and vulnerability title, severity, status, where it is exactly affected, the vulnerability details, impact, suggested fixes, how they need to fix it, and the
even POC, a proof of concept also, we will add it like the steps to reproduce and identify the issues, right? This is just a sample report. Every organization will have their own format. So according to that format, we create and So this get this. report will be created on any tool or in your like Word document. That's what I'm telling you, right? There are two ways of doing the report. If you are using the automated scanning, right, you can pull the report from the scanner itself. Okay, but uh, see what happens is when you only rely on the automated tool identified issues, it will only give you issues. Uh, I think I have written it here. You were not there in the last session. Okay. So suppose if I'm talking about the web application pen testing. Okay, in network though we use the tool-based reports only because the coverage when you're doing scans and all, uh, the vulnerability tools will cover almost more than 90% of the things. So we can use when it comes to network, we use this NSS and quality reports only. When it comes to web application, there also we have manual testing. Okay, there also we have the automated like the dash. We call it as a dash test. Okay, which is like vulnerability scanning on the application. There the coverage is only 55 to 60%, and we need to cannot blindly share these reports. It might also have a false positives in it, right? So I mean, most of the people prefer, taking the report in the Word document after eliminating all these false positives. Okay, or else you can also send this report if they need from the tool only. You can directly send it. Okay, yeah, clear, Srini? యా అంటే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఉంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఐ మీన్ ఆ ఫార్మాట్ ఏంటనేది సో See, మాకు these reports will give you the raw details to you. Okay, ఓకే you need to use your basic Excel knowledge, okay, to fine tune according to the organization requirement. ఏముంటాయి రిపోర్ట్లో బేసికల్లీ సివిఐడి, సివిఆరిటీ, వలనరబిలిటీ టైటిల్, ఇంపాక్ట్, డిస్క్రిప్షన్, సొల్యూషన్, రైట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లాయిటబుల్ ఆర్ నాట్, అంటే ఇట్లాంటి కొన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఒక యా ఆర్గనైజేషన్, శాంపుల్ ఫార్మాట్ ఒకటి షేర్ చేయండి సో దట్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఐడియా. యా యా ఐ హ్యావ్. So I'll give you how the Nessus raw report will look like. This is the CSV format report. Okay. This is a raw report which will have 26 columns. You can always customize this reporting. Right? So it will have all these details like CV, CVS score, criticality, where it is affected, on which port it is affected, what is the title, impact, solution. Likewise, will have all the details in it. This is network-based report. Okay, application scanning report will look like something different. Suppose I think this is the report. This is the DAST report, the one which I was talking about, the application. This is how the final report comes once you complete the scan using the Bob suite.
How many are high, medium, low, informational, all the issues with the detailed information. Where it is affected, references, okay, request and responses, what payload that they have used it. All the details will be there. But it might also have a false positives. That's the reason, and it will not cover, as I said, 100%. So manual pen testing is something which is most of the organizations will rely on instead of using the automated tools. Okay? Because the dashed tools will only cover Hello, sir. this percent. Yeah, sure. సార్ ఇప్పుడు మామూలుగా మాన్యువల్ పెన్ టెస్టర్ అన్నారు కదా ఇప్పుడు. Dynamic application security testing. DAST. హలో సార్, ఇప్పుడు మాన్యువల్ పెన్ టెస్టింగ్ అన్నారు కదా, ఇప్పుడు వెబ్ అప్లికేషన్ పెన్ టెస్టింగ్ లో మాన్యువల్ పెన్ టెస్టింగ్ అన్నారు కదా. అవును, హలో వినిపిస్తుంది, చెప్పు. హలో. ఇప్పుడు మాన్యువల్ పెన్ టెస్టింగ్ కి ఏమైనా టూల్స్ వాడతారా, లేకపోతే ఎలా వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద వల్నరబిలిటీస్ ఇన్ మాన్యువల్ పెన్ టెస్టింగ్ సార్? సో వెబ్ అప్లికేషన్ కి అయితే మనం బర్బ్ సూట్ వాడతాం మాన్యువల్ పెన్ టెస్టింగ్. హలో సార్, ఏం ఆడబుల్ సార్? ఎస్ ఎస్ ఎస్, నాకు వినిపించింది. మీకు వినిపిస్తుందా? మహేష్, వినిపిస్తుందా? హలో ఈ మాన్యువల్ పెన్ టెస్టింగ్ కి, ఓకే, లిఫ్ట్ అయినాడు, నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంది అనుకుంటా. శివ, కెన్ యూ హియర్ మీ? హలో. హలో సార్, ఏం ఆడబుల్ సార్? ఎస్ ఎస్ ఎస్. సో హలో, I'm క్లియర్ answer, అవుట్. I'm answering to your question. Okay. ఎస్ సార్. సో మాన్యువల్ పెన్ టెస్టింగ్ కి వెబ్ అప్లికేషన్ కి అయితే మనం బర్బ్ సూట్ వాడతాము. ఓకే సార్. సో బర్బ్ సూట్, it's all about how many vulnerabilities you know. Okay. ఓకే సార్. దాన్ని బట్టి మనము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాం అప్లికేషన్ పైన. ఓకే సార్. ఇప్పుడు Okay. నార్మల్ గా మనం కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ వాడితే వెబ్సైట్ లో మేజర్ గా మనం నార్మల్ థింగ్స్ లైక్ లైక్ స్మాల్ వనరబిలిటీస్ ఆర్ షోస్, అంటే చిన్న చిన్న వనరబిలిటీస్ కానీ లేకపోతే పైన ఉన్న వనరబిలిటీస్ మటుకే తెలుస్తాయి కదా. ఇన్ డెప్త్ వనరబిలిటీస్ మనకు తెలియాలంటే వి యూజ్ ప్రొఫెషనల్ వెబ్సైట్, రైట్ సార్? ఈ ప్రొఫెషనల్, అఫ్ కోర్స్ మీరు ఎప్పుడైతే అమౌంట్ పే చేస్తున్నారు ప్రొఫెషనల్ కి, దాంట్లో ఫీచర్స్ ఎస్ కూడా సార్. ఎక్కువ ఉంటాయి. అవును సార్. సో ప్రొఫెషనల్ లో ఏంటంటే మీరు డాక్ స్కాన్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఓకేనా? అది మీరు కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ లో చేయలేరు. ప్లస్ ఎస్ సార్. కొన్ని టూల్స్, కొన్ని ప్లగిన్స్ అనేటివి accessible లో ఉండవు. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే మీరు యూజ్ చేస్తున్నారో దాన్ని సేవ్ చేయలేరు, ఎస్ సార్. రిపోర్ట్స్ డౌన్లోడ్ చేయలేరు. బట్ ఎస్ సార్. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అనేది మనము బర్బ్ సూట్ కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ తోటి చేయొచ్చు. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఆటోమేటెడ్ టెస్టింగ్ డాస్ట్ స్కాన్స్ మాత్రమే చేయలేము. ఓకే, నేను చూస్తాను నా దగ్గర ఏమైనా క్రాక్ వర్షన్ ఆఫ్ ది ప్రొఫెషనల్ ఉంటే నేను మీకు ఎస్ ఇస్తాను. సార్. యూ గైస్ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే సార్. ఇంకా ఇందాక మీరు అన్నారు 0 day వనరబిలిటీస్ అని అన్నారు ఒకటి, అండ్ అవును. ఆల్సో యూ కెన్ సెడ్ సబ్నెటింగ్. వాట్ ఈస్ సబ్నెటింగ్ అండ్ హౌ టు డూ, వాట్ యు మెంట్ బై సబ్నెటింగ్? మీరు నేర్చుకుంటారు. ఓకేనా? మీరు ఎప్పుడైనా కొత్తవి నేర్చుకున్నప్పుడు గూగుల్ చేసి నోట్ చేసుకోండి. ఒకసారి ఓకే మీరు సార్. వాటిని గూగుల్ కూడా చేయండి. ఎస్ సార్, అదే పని ఉన్నాను. ఓకేనా? గూగుల్ కూడా చేయండి. మనకు నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ సెషన్స్ లో మనము ఫండమెంటల్ టర్మినాలజీస్ అనేటివి నేర్చుకుంటాం. ఓకేనా? అక్కడ ఎస్ మనకు సార్. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన 0 day ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ కవర్ ఎస్ సార్. అయింది. 0 day అంటే ఏంటి,
ఓకేనా? అటాక్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్‌ప్లాయిట్ అంటే ఏంటి, ప్రతి ఒక్క ఫండమెంటల్ టర్మినాలజీ అనేది కవర్ అయిద్ది. ఓకే సార్. ఓకే కానీ సార్. నువ్వు ఎప్పుడే నెట్వర్కింగ్‌లో ఉంటది సబ్‌నెట్టింగ్ అనేది. ఓకే సబ్‌నెట్టింగ్ సార్. ఈస్ బేసికల్లీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్కింగ్. సో, ఐపీ రేంజెస్ మనకు తెలిసినప్పుడు ఎట్లా ఒక ఎస్ సార్. సబ్‌నెట్‌ని క్రియేట్ చేస్తామో ఆహ్, సీ ఇప్పటి నుంచి మీరు కొత్త కొత్త టర్మినాలజీస్ విన్నప్పుడల్లా నోట్ చేసుకొని గూగుల్ చేయండి. 100% గూగుల్ చేయండి. ఓకే సార్. ఓకేనా? మనం ఎక్కడో ఒక దగ్గర దాన్ని ఎస్ సార్. కవర్ చేస్తాం. బట్ ఇనీషియల్‌గా దాన్ని ఎస్ సార్. కవర్ చేస్తామా లేదా అనేది ఆహ్, ఓకేనా? అప్పటి వరకైతే మనం గూగుల్ చేసుకోవాలి. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. So I think now you are very clear. What is this ఎస్ సార్. vulnerability assessment? What is this pen testing? What approaches we use it? Okay, to perform the vulnerability assessment and pen testing, and what kind of output we expected. Pen testing లో అయితే detailed report with exploitable vulnerabilities with their potential impact. Vulnerability assessment లో all the vulnerabilities with the severity rating. Right? So, what are the benefits of having a VAPT? ఎందుకు కంపెనీస్ విఏపిటి కోసము అమౌంట్ అనేది స్పెండ్ చేయాలి, రైట్? ఎందుకంటే ఇట్ డిటెక్ట్స్ ది వల్నరబిలిటీస్ బిఫోర్ సమ్వన్ లైక్ హ్యాకర్ ఎక్స్‌ప్లాయిట్స్ దెమ్. ఇట్ విల్ ఎన్హాన్స్ ద సెక్యూరిటీ పోస్చర్, రైట్? ఇక్కడ అంటే ఆన్ వాళ్ళకి ఎక్కడైతే సెక్యూరిటీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలో, ఎక్కడైతే మోర్ ఫోకస్ చేసుకోవాలో వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమవుతది. అండ్ ఎవ్రీ కంపెనీ ఆల్సో they have to adhere with some of the industry standards and legal requirements from this regulatory and compliances. ఓకేనా? సో వాళ్ళు కంప్లైంట్స్ పరంగా కూడా దే విల్ బి నాట్ ఫేసింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్. అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ప్రొటెక్టింగ్ ది రెప్యుటేషన్, రైట్? ఒక కంపెనీ బ్రీచ్ అయింది, హ్యాక్ అయింది అంటే ఆఫ్ కోర్స్ ద రెప్యుటేషన్ విల్ గోస్ ఆఫ్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. అండ్ కాస్ట్ సేవింగ్, రైట్? మనము యూనో యాజ్ అన్ అటాకర్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, మనం పొటెన్షియల్ ఇష్యూస్ని ముందే ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని ఫిక్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డేటా బ్రీచెస్ని కానీ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఇన్సిడెంట్స్ని కానీ కాకుండా మనం మిటిగేట్ చేస్తున్నాం. సో ఇట్ సేవ్స్ దెమ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆల్సో. అందుకోసమే ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ హైర్ ఇట్, రైట్? సో ఇవన్నీ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ గైస్. ఓకే, మీరు ఈ కంప్లీట్ అయిపోయి ఈ ఎంటైర్ కోర్స్ అయిపోయే లోపు మీరు వలనరబిలిటీ అసెస్మెంట్, పెన్ టెస్టింగ్ ఫర్ నెట్వర్క్ అండ్ అప్లికేషన్ నేర్చుకుంటారు. వలనరబిలిటీస్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఎట్లా ఎక్స్‌ప్లాయిట్ చేయాలి, హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ విత్ ఇండస్ట్రీ యూస్డ్ టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్, అండ్ రిపోర్ట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి అనేది కూడా నేర్చుకుంటారు, రైట్? అండ్ వై టు లెర్న్ ది సెక్యూరిటీ అంటే అఫ్ కోర్స్ దర్ ఇస్ అ గ్రోత్ గైస్. ఓకే, హై డిమాండ్ ఇన్ ది మార్కెట్ and to fulfill the compliance requirement, and every organization is moving from the offline to online, right? Now what not, right? See, you're making a payment, you're attending the sessions, right? Everything is like you're purchasing goods from the online. So the digital transformation is happening very quickly. So we need to even make sure that whatever the data that we put into all these applications are safe and safely handled. And career opportunities వస్తే ఇవన్నీ some of the roles that you can apply for, right? After completing this, of course I have covered it, but I'm telling you in a high level, right? There is always demand, guys, for the security, right? Once you have the skills, you will definitely get a job, right? And skills, I think I have covered it. Okay, you should have basic networking skills, operating system skills, and some of the scripting. All of the things I will only be covering it. Okay, some of the soft skills that you should have, I mean, that you need to focus on. For an example, just now we have seen that, right? You are giving attention to every details, right? You are observing the things and you're noting down. Okay, you should have strong Googling skills and continuous learning skills, and focus on the communication skills also, guys. Okay? Because how do you communicate with the manager, team lead?
client about your work only, not to talk anything on the personal thing. Of course, if you know all these technical things, you will be able to confidently speak to them. Okay? But of course, you can also concentrate, whenever you get some time on the communication skills as well. Okay, the soft skills you need to focus on. Right? This lab setup part, I'll help you to set up it, guys, tomorrow. Okay. So what we need to download for the lab setup, I think I have given to you in yesterday's session. Right? Are you downloaded all of those links and ready with it? Hmm? If not, take the Yeah, sir. yesterday's session. Yeah, yes, sir. Yes, sir. If not, We take are the attended, yesterday's sir. session. Okay. So VirtualBox download చేసి Kali Linux operating system metasploitable to download చేసి పెట్టండి. So we'll Okay. do the lab setup tomorrow. From there, we'll Okay. start. Okay, Okay, sir. this is just today's session is just to make you understand what is VA, Yes, sir. what is VT, okay, what how the process works, and what is the expected outcome. Yes, sir. Well, సో any ఇప్పుడు questions? Hmm. Please సో go ahead. ఇప్పుడు మామూలుగా Hmm. నేను లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్లో ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ నార్మల్ థింగ్స్ లైక్ security courses, security related things, and that stuff was searching in LinkedIn, sir. Hmm. I recently seen a LinkedIn profile that contains SecOps. Okay. It's highlighting the description about that person, sir, and he's getting a job in SecOps role. So, what is mean Hmm. SecOps and The SecOps is security operations. okay, Okay, which is I, like and SOC related job okay, sir, where they understood. can continuously monitor for all this kind of malicious activities which are happening from the outside. Yes, Right? sir. You need to focus on VAPT related stuff. Yes, sir, yes, sir. Okay. Yes, sir. We have clarity about that, sir. In the first session, you said about that SOC analyst. Exactly. So what is SOC, right? There is a short form, SecOps. Okay, yes, sir. Okay. See, always have an habit of doing Googling whenever you Yes, sir, see yes, sir. something Yes, sir. new, because there are a lot of things, which points to same thing, but people will represent it in a different way. Okay. Yes, sir. Fine then. Yeah, that's all from my side for today. If you don't have any questions, or if you have any questions, let me know. If you don't have any questions, we'll close it. Or if you have any questions, let me know. I'll take it up. So, ఈ రోజు మీరు చేయాల్సిన అసైన్మెంట్ ఏంటంటే ల్యాబ్ ఒకటి సెటప్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. అంటే ల్యాబ్కి సంబంధించిన టూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి. ట్రై టు ఇన్స్టాల్ దెమ్. ఓకే. ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ దిస్ ల్యాబ్ సెటప్ అండ్ ఆల్, focus on the networking basics. Yes, sir. Okay, I think you got the PDF file, right, which I have shared. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So you focus on OSI model, TCP/IP, IP classifications, and some of the major protocols you can start. Yes, sir. Okay, నేను ఫస్ట్ ఏంటంటే మీకు ఒక కాంటెక్స్ట్ ఇస్తున్నాను. Okay, where we are, where we are heading it. Okay, what is the uh, what is the expected outcome after this course? Then we'll start Yes, slowly. sir. Okay, learning the things. Yes, sir. That's all, guys, from my side. Any questions?